Okay, අපි discuss කරන්න යන්නේ 2020 professional issues paper එක semester 5 වල. ඒතකොට දැන් professional issues වගේ subject එකක් ගත්තොත් ඇත්තටම මේ papers හරහා තමයි අපිට ගොඩාක් දේවල් discuss කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර සමහර chapters තියෙනවා ඒවා අපිට කරන්න ගියාම විශේෂයෙන් online කරන්න ගියාම හරිම boring වෙනවා. මොකද ඒ note එකේ තියෙන දේ කියව ගත්ත කියලා සමහර විට knowledge එකක් ලැබෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් තියෙනවා. නිකන් note එක කියවනවා විතරයි. ඒක නිසා ඇත්තට මේක apply කරන්න පුළුවන් මේ question එකක් හරහා ගිහිල්ලා කොහොමද ඒකට answer කරන්න කියන එක මත. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ past papers කිරීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් professional issues කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සමහර දේවල් තියෙනවා ඇක්ස් වලින් එහෙම අහලා තියෙන දේවල් ඒවා ඉතින් හරියටම මතක තියෙන්න ඕන ලියන්න. ඉතින් එතන ඉතින් යම් කිසි අසාධාරණයක් තියෙන්න පුළුවන් ඒවා කොයිතරම් දුරට මතක තියාගන්න ඕනද කියලා. නමුත් ඉතින් අහලා තියෙනවා. නමුත් මේක පාස් වෙන්න හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න ඒක බාධාවක් නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් අර කවුරු හරි A එකක් වගේ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ටිකක් හොඳ මතකයක් තියෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් ඇක්ස් වගේ දේවල් ඒවයි තියෙන දේවල් ගැන නැත්නම් නමුත් C එකක් B එකක් වගේ ගන්න ඒ තරම් අමාරු සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඒකක් ගන්න මම කියන්නේ security වලට වැඩිය ටිකක් අමාරු සබ්ජෙක්ට් එකක් මේක. හැබැයි පාස් වෙන්න ටිකක් ලේසි සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඕකේ අපි බලමු මේකේ තියෙන දේවල්. එතකොට මම මේ පේපර් එක හරහා ඒවා මොන මොන chapters වල තියෙන්නේ කියන ඒවත් ඩිස්කස් කරනවා. අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේක පැය දෙකක පේපර් එකක් පිටු 20ක් විතර තියෙනවා මම හිතන්නේ මේකේ නෑ එච්චර නෑ පිටු 12යි තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න හතරක් තියෙනවා ලකුණු 25 ගානේ තමයි ප්‍රශ්න හතරට හම්බ වෙන්නේ. Okay, අපි බලමු එහෙනම් first question එක. List 6 legal implications of computer monitoring at the workplace relating to email and internet surveillance that you are familiar with. Legal implications of computer monitoring. ඒ කියන්නේ computer monitoring වලට අදාළ ඒවයි තියෙන data access වලට අදාළ acts ටිකක් තමයි ඔය අහන්නේ. legal implications කියන්නේ acts. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕවා අපි throughout syllabus එකේ කතා කරනවා. නමුත් අපි ගත්තොත් එහෙම last chapter එක last 9th chapter එක දැන් මේකේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ health insurance profitability and accountability act. ඒක directly නම් අදාළ වෙන්නේ නැහැ computing වලට. මෙන්න මේක අදාළයි children's online privacy protection act 1998. ඒක අදාළයි computing වලට. ඊළඟට family education rights privacy act. European Union data protection directive මේක අතිශය වැදගත් act එකක් directive එකක්. මේක ගොඩක් වෙලාවට අහනවා හුඟක් exams වලදී. එතකොට European Union data protection act එක අනිවාර්යෙන් කියවෙන්න ඕන. එතකොට මේක ඒ තරම් අදාළ නෑ Gramm-Leach Bliley act එක. මේ තුන ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්. Okay. එතකොට European data protection directive ඊළඟට මෙන්න මේක privacy act එක online privacy act ඊළඟට ගන්න පුළුවන් ඒ දෙක තුන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන අහලා තියෙනවා තව දේවලුත් තියෙනවා. මෙතන අහලා තියෙනවා කීයක් අහලා තියෙන්නේ 6ක් නේ. මේ තියෙන්නේ employees privacy or privacy related privacy policies, data protection act, data protection directives මේ තියෙන European data protection directive එක, regulation of investigatory powers act and telecommunication regulations 2000 and human rights act 1990. ඔය වගේ 6ක් දීලා තියෙනවා. එකකට ලකුණු එක ගානේ දීලා තියෙනවා. Okay. ඊළඟට collection of personalized information could be very important for an organization. However, that data must be protected. And collection has to be performed according to data protection policies. European Data Protection Directive is one such policy. Make it principles 6ක්. මේ තියෙන list 6 European data privacy principles and briefly explain 3 of them. මේ කියන්නේ 6 ලියන්න ඕන 3ක් explain කරන්න ඕන. එතකොට දැන් ඕක මම හිතන්නේ අපේ slides වල නෑ. නමුත් slides වල මේක තියෙනවා මේ European Data Protection Act එක ගැන මේ directive එක ගැන කියලා තියෙනවා. නමුත් ඒක in detail නෑ. in detail අපි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරි කොහොම හරි මේක directives ටික පොඩ්ඩක් හොයාගන්න. එතකොට මම පෙන්නන්නම් මේ තියෙන details ටික. මේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් principles 6 තමයි lawfulness, fairness and transparency එක number 1. Purpose limitation මොන purpose එකටද එකතු කරන්නේ? Data minimization,
accuracy, storage limitation, and integrity and confidentiality. ඔය ටික තමයි principles. එතකොට දැන් මේක ගත්තොත් lawfulness කියන්නේ the first principle is relatively self-evident. Organizations need to make sure their data collection practices don't break the law and they aren't hiding anything from the from data subjects. ඊළඟට purpose limitation, organization should only collect personal data for a specific purpose. ඒ purpose එකට විතරයි use කරන්න පුළුවන්. And data minimization, organizations must only process personal data that they need to achieve its processing purposes. Doing so has two major benefits. First, the event of data breach, ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ data owner-ට. Unauthorized individual will only have access to a limited amount of data. And second, data minimization make it easier to keep data accurate and up to date. Data වැඩි වුණාම up to date තියාගන්න අමාරුයි. එතකොට අනිත් දේවල් ටිකක් මතකේ තියාගන්න ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්දෙත් මේකමයි කියලා. නමුත් අඩුම ගන්න principles හය මතක තියාගන්න ඕක අහනවා ගොඩක් වෙලාවට. Okay. ඊළඟට collection of person එක අපි කියවන ඊළඟට මේකේදී හයම explain කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හයම explain කරන්න ඕනේ. තුනක් explain කරන ලකුණු කීයද? 6ක්ද දෙන්නේ? 12ක් දෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ 6 ලියනවාට 6යි අර ටිකට දෙක ගානේ 3යි 6යි 12ක් ඒ විදිහට හම්බ වෙනවා. ලිව්වත් ලකුණු 6ක් හම්බ වෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ පාස් වෙන්නේම ලකුණු ගන්න හරි ලේසි මේක. හරි. දැන් මේකෙන් ලකුණු දෙක තුනක් කඩාගත්තොත් මේකෙන් ලකුණු 6ක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අමතක වුණාට 6 ලියාගත්තොත් ලකුණු 6ක් ගන්න පුළුවන්. එතනින්ම ලකුණු 9ක් ගන්න. Okay. Select an appropriate word or set of words from the list given below the table to fill the blanks in column D. ඒ කියන්නේ මේකේ යටින් දීලා තියෙනවා අපිට අර මේවා ටිකක් ඒකෙන් බලලා මේ descriptions වලට අදාළ ගැලපෙන එක column B එකේ ලියන්න තියෙනවා. මේ යට ලියලා තියෙනවා. Morals, ethics, vices, blah 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 ඔහොම තියෙනවා. හරි. අපි බලමු කියවලා එකකින්. A guide of principle designed to help professionals කියපු ගමන් ඔය තේරෙනවා මොකද්ද? Code of ethics එක ගැන. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් British Computer Society වගේ ගත්තොත් එහෙම හුඟක් computer societies වල තියෙන code of ethics කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ members-ලා තමන්ගේ professional duties exercise කරනකොට professional responsibilities exercise කරනකොට වැඩ කරන්න ඕන විදිහක්. Okay, දැන් British Code of Ethics එකේ එහෙම principles කීපයක් තියෙනවා. ඒවත් අහලා ඇති මේ paper එකේ. ඉතින් මේක පැහැදිලිවම Code of Conduct එහෙම නැත්නම් Code of Ethics ඔය දෙකම interchangely use කරනවා. මේක ඇත්තටම Code of Conduct or Code of Ethics. එහෙම එකක් උත්තරයක් ඇති මේකේ. මේ තියෙන Code of Ethics. දැක්කද? ඊළඟට this entity is responsible for building a strong ethical culture within the organization. එතකොට strong this entity මෙයා තමයි responsible වෙන්න ඕන strong ethical culture within the organization. එතකොට මෙතන ගත්තොත් එහෙම ethics corporate ethics officer yes මෙතන නිකන් ethics කියලා විතරක් දාලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද this entity මේ පුද්ගලයෙක් ගැන අහලා තියෙන. එතකොට මේ ethics officer ගැන තමයි අහන්නේ. ඒක තමයි මෙතන ගන්න තියෙන්නේ. This is a set of beliefs about right and wrong behavior within a society. එතකොට society එකක හරි හෝ වැරදි කියලා ඒ society එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ මොකද්ද? ethics. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් හරි හෝ වැරදි කියලා විශ්වාස කරන එක මොකද්ද? moral කියලා. හරිද? එතකොට ආයකත් ඔය අන්තිමට තියෙන there's one's personal beliefs about right and wrong තමයි moral කියන්නේ. ethics කියන්නේ unethical වෙන්නේ එතකොට society එකෙන් හරි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් අපි කරේ නැත්නම් වැරදි කියලා හිතන දෙයක් කරොත් එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? society එකෙන් කියනවා ඒක unethical කියලා. හැබැයි අපේ moral beliefs වලට ඒක හරි වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කතාවක්. හරිද? එතකොට දැන් අන්න ඒ වගේ කරා. එතකොට morals and ethics කියන ඒවා සම්පූර්ණයෙන් මේ ඒ කියන්නේ මේ පටල වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම පන්සලකින් එහෙම නැත්නම් පල්ලියකින් ස්පීකරයක් දාලා තියෙනවා. හරිද? මොනවා හරි ගාථා කියනවා හරි අර ආගම කියනවා හරි බොහෝ ගාලා සද්ද එනවා. දැන් ඔක මල වදයක් නේ නේද සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් සමාජයේ හිතන්නේ කොහොමද? ethically හිතන්නේ ඒක ethical. ඒක එහෙම දාලා තියෙනක අවුලක් නැහැ සදාචාර සම්පන්න කවුරු හරි ඒකට විරුද්ධ වුණොත් unethical. අන්න ඒක තමයි ethics කියලා කියන්නේ සමාජයේ හිතන දේවල්. හැබැයි මම හිතනවා නීතියේ හැටියට මම believe කරනවා ඒක වැරදි කියලා. එතකොට ඒ තමයි morals කියන්නේ. එතකොට morals and ethics කියන්නේ අන්න ඒ වගේ කතාවක්. හරි. එතකොට ඔන්න අපි හතක් කතා කරා. Okay. Other assess an action in terms of consequences or outcomes. එතකොට then action in terms of consequences. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිවිපාක හෝ outcome එක අනුව තමයි යා
ඇසෙස් කරන්නේ මොකක් හරි ඇක්ෂන් එකක් කරනවද නැද්ද කියන එක. එතකොට දැන් එතනින් ගත්තොත් එහෙම moral favor and board of directors social audit fairness approach එකක් ගන්නේ utilitarian approach. එයා හැම වෙලාවම බලන්නේ assess and action in terms of utilitarian approach එක තමයි ගන්න පුළුවන්. එතකොට utilitarian approach එකේදී බලන්නේ ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිවිපාක අනුව එයා ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. හරි. ඊළඟට way of measuring understanding reporting and improving organization social and ethical performance. එහෙනම් ඒක මොකක්ද? අර මෙතන තිබ්බේ social audit. හරි social audit එකක් කළා තමයි ආයතනයේ social and ethical performance බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Making decisions focusing on how fairly actions and policies මේක කියනකොටම තේරෙනවනේ මොකද්ද fairness approach එක තිබ්බයි. fairness approach. okay. ඒකට ලකුණු 7ක් එකකට එක ගන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එතනින් ඉවරයි. දැන් බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. මම කිව්වේ අර මේ code of ethics ගැන කතා කරනකොට ඕකෙම ප්‍රශ්නයක් අහලා ඇති බොහෝ විට කියලා. The clauses given in column A to the four sections of the British Computer Society Code of Conduct. එතකොට Code of Conduct එකේ ප්‍රධාන sections හතරක් තියෙනවා. ඒ sections හතරේ මොනකටද relate වෙන්නේ කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රධාන sections හතරේ මොනකටද relate වෙන්නේ කියලා මේ දැනගන්න කලින් ප්‍රධාන sections හතර මොනවද කියලා දැනගන්න එපා නේද? එතකොට මොනවද ඔය ප්‍රධාන sections හතර කියන්නේ? Duty to the profession කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට duty to the relevant authority කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ profession එකට තියෙනවා යම්කිසි වගකීමක්, තමන්ගේ වැඩ කරන ආයතනයට තියෙනවා යම්කිසි වගකීමක්. and professional competence and integrity. ඒ කියන්නේ එයා හැම වෙලාවෙම competent වෙන්න ඕනේ වැඩේ කරන්න and එයා update වෙලා ඉන්න ඕනේ. and ඒ වැඩ දෙකක් කරොත් දෙකම එක විදිහට තියෙන්න ඕන. and public interest. එතකොට duty to the profession, duty to the organization or relevant authority, දෙකයි public interest and professional competency and integrity. ඔය ටික තමයි ඔය හතර. එතකොට only undertake a work or provide a service that within your professional competence දැක්කම කියනවනේ මොකද්ද මේ competency and integrity. Have due regards for the legitimate rights of third parties. third parties කියන්නේ තමමුත් නෙමෙයි තමන්ගේ organization එකක් නෙමෙයි කියන්නේ මොකද්ද? public එක. public interest. ඒ කියන්නේ software එකක් හදන්න බෑ. ඒකෙන් ලොකු විනාශයක් වෙනවා නම් රටට. හරි. Have due regards with public health again මොකද්ද? public interest. Avoid injuring others, their property, reputation or employment by false or malicious or negligent action or inaction. එතකොට negligent action or inaction. එතකොට ඒක duty to the profession උත් වෙනවා. professional competency and integrity, reputation or employment by false or malicious. මෙයාගේ competency එක සහ integrity එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නේ. integrity ඒ කියන්නේ වැඩ දෙකක් කරොත් ඒ දෙකම එක විදිහට කරලා තියෙන්න ඕනේ. එකක් අවුල් අනිත් එක හොඳයි වෙන්න බෑ. හරිද? මේ professional competency and integrity. Accept professional responsibility for your work and work of colleagues who are defined in a given context as working under your supervision. එතකොට duty to the relevant authority. Promote equal access to the benefits of IT and seek promote inclusion of all sectors. Yes, make a public interest. Public interest skill. Conduct your professional activities without discrimination on the ground of sex, sexual orientation, marital status, nationality, color, race, blah blah blah. Make a public interest. Not misinterpret or withhold information on the performance of products, systems, or services, or take advantage of lack of relevant knowledge or inexperience of others. එතකොට එතන ගත්තොත් එහෙම professional competency and integrity කියන එක ගන්න පුළුවන්. Unless lawfully bound by duty of confidentiality not to disclose such information. එතකොට ඒක duty to the relevant authority ගන්නත් පුළුවන්. competency and integrity ගන්නත් පුළුවන්. හරි. okay. ලකුණු 12ක් දීලා තියෙනවා.
explain the difference between hackers and crackers with reference to system security. එතකොට මේක යන්නේ මොන chapter එකටද? chapter 5 යටතේ මේ legal issues and computing යටතේ තමයි hackers and crackers ඉන්නේ. මොකද hackers කියන්නේ hack කරනවා කියන්නේ illegal gain of access to the system. Okay, illegal gain of access to the system. ඒක criminal activity එකක් වෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. මොකද ethical අර hackers hacking කියලා જાතියකුත් තියෙනවනේ. ඒක based on the context තමයි illegal the legal ද කියන එක තියෙන්නේ. එතකොට hacking කියන්නේ illegal gain of access to the system to do some activity. හැබැයි crackers කියන්නේ hacking then cracking. ඒ කියන්නේ hack කළා තමයි crack කියන්නේ. ඒක clearly criminal activity එකක් and change in the components or change in the parts of a system. ඒක clearly criminal activity. මේකට ලකුණු 4ක් දීලා තියෙනවා. එතකොට hackers test limitation of the system out of intellectual courtesy. එතකොට ඒ කියන්නේ intellectual curiosity. එතකොට දැන් ඒකෙදි කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙකුට අර යම් කිසි උනන්දුවක් curious යම් කිසි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් curiosity එක අනුව යා ටෙස්ට් කරලා මේ බලනවා මේකට hack කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකත් හරි. හැබැයි සමහර වලදී ඒක illegal වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ethical reasons වලට hack කරොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. Some smart and talented. Crackers කියන්නේ cracking is a form of hacking. ඒ කියන්නේ hack කරලා crack කරනවා. Changing the internal parts of the system clearly criminal. Okay. In column A and sentences in column B are associated with security and privacy of personal data. Match කරන්නයි තියෙන්නේ. Okay. මේ ඉතින් දැන් මේ HIP AA එක ගැන එහෙම තියෙනවා කෙලින්ම මේ act එක ගැන එහෙම syllabus එකේ කියනවා. Okay. දැන් අපි map කරොත් එහෙම 1 අපි ඉස්සලා description එක කියවලා is unwanted software that try to get into your computing device, stealing your internet usage data and sensitive information. එතකොට ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන අනිවාර්යෙන් ගන්න තියෙන spyware. Unwanted software that try to get into your computing device, stealing your internet usage data and sensitive information. ඒ කියන්නේ ඔක්තු බලන්න ගන්නේ spyware. ඊළඟට attempt to obtain sensitive information or data such usernames and password. මේ කියන්නේ මොකද්ද? phishing ගැන කියන්නේ. තමන්ව රවට්ටලා data ගන්නවා. Okay. ඊළඟට was created primarily to modernize the flow of healthcare information. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ? health insurance protection act එක ගැන ඔය කියන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ R කියන්නේ 4. එතකොට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ S එක කියන්නේ එකට identity theft, deliberate use of someone else's personal information, identity theft. හරි දැක්කනේ හරි බේස්. Okay. ඔන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා. ඔක අපි කීප වතාවක් කතා කරා මේ පේපර් එකේදීම කලින් ප්‍රශ්නවලදී. Differences between morals, ethics and law. Morals කියන්නේ මොකද්ද? Personal beliefs of what is right and wrong. Ethics කියන්නේ society's beliefs of what is right and what is wrong, and what society expect from the individual, expect from an individual. ඒක තමයි ethics. And law කියන්නේ can be enforced in a court, and it is defined and documented. Then one's personal beliefs about right and wrong, standards code of behavior expected from an individual by a group for the generally society. System of rules that tells us what we can do and cannot do. Laws are enforced by a set of institutions like courts. Okay, ප්‍රශ්න දෙකක් ඉවරයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ මේ personalities සම්බන්ධයෙන්. Commander and debater, two types of personalities, belongs to analysts category. List 2 strengths and 2 weaknesses of each personality. එතකොට දැන් මේක අහලා තියෙන්නේ chapter 2 වලින්. හරි? chapter 2. Commander and debater. මේ තියෙන්නේ diplomats
analyst. එතකොට මෙන්න command ඉන්නවා මෙන්න debate ඉන්නවා. එතකොට strengths මෙන්න efficient, energetic, දැන් මේගොල්ලෝ knowledgeable, quick thinkers, weaknesses හැම වෙලාවෙම මේගොල්ලෝ argue කරනවා debaters ලා. මේගොල්ලෝ ගත්තොත් commanders ලා ගත්තොත් stubborn ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔය අහලා තියෙන්නේ. ලකුණු කීයද දීලා 10ක් දීලා තියෙනවා. Okay. B තුන් වෙන ප්‍රශ්නේ B. Description එකක් තියෙනවා. ඒ description එකෙන් තමයි අහලා තියෙන්නේ. Assume that you are a project manager. Assume that you are project manager. Sudesh is a software engineer. You are a project manager. Sudesh is a software engineer hired to your team. Hired to your team 6 months ago. During this last 6-month period, there were several complaints raised by the team members against Sudesh. Then Sudesh is software engineer, which includes not respecting other team members, being dishonest, and not being punctual without any help. As a result, top management has decided to put him into a 6-month probation and applied 20% pay cut. However, he is highly skilled programmer and solve many critical programming issues in ongoing projects. Sudesh always finishes his daily allocated task earlier than the expected time. Therefore, you consider him as a very good asset to your team. As a project manager, explain how you would you give him a constructive feedback and motivate him to honest and punctual person as well as to be a good team player. මොකද මෙයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒවා අනිත් පැති හොඳයි වැඩ හොඳයි. මොකද්ද මේ constructive feedback කියන මේවට කියනවා constructive feedback sandwich කියලා. ඒ කියන්නේ sandwich එකේ පාන් කෑලි දෙක දෙපැත්තේ තියෙනවා. මැද්දේ තියෙනවා මොකක් හරි ඔය මාළු හරි මස් හරි මොන හරි එහෙම දාලා හරි බටර් හරි ගාලා. එතකොට constructive feedback එක ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්න හොඳ පැත්තෙන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම කියනවා සුදේශ් වා මාර වෙන කර හොඳට මේවා කරලා තිනවා ඔක්කොම ප්‍රශ්න ඉස්සෙල්ලා අමාරු අපිට සෑහෙන්න වටිනවා. හැබැයි සුදේශ් කියලා පොඩ්ඩක් ඊළඟට අර මැද කෑල්ල පටන් ගන්නවා පොඩි පොඩි කේස් ටිකක් තියෙනවා. මේ ටිකත් හදාගත්තොත් සුදේශ් වා මරේ මරු කියලා කියන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයෙ පොඩ්ඩක් තව ටිකක් හොඳ කියන්න ඕන. දැන් බලනවා මෙහෙමත් කරලා තියෙනවා මේවත් හොඳයි. ඉතින් අර ටික පොඩ්ඩක් හදාගන්න කියලා. එතකොට constructive feedback එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Provide the feedback to the employee or any other person. Provide the feedback to a person without hurting his feelings. First, start with his advantages, his good things, and then point out the behaviors that he should change, and again then provide some like provide some gratitude of his good works, and explain him that he's a very valuable person to the organization, but there are some things he should modify, he should change, but at the end you are a very good or valuable person. That's how we provide constructive feedback. Give how you would give him a constructive feedback. First, point out his abilities or competency that are good for the project team and the organization, and then point out his actions that need to be modified because of the complaints received by the team members and so many other employees, and again point out some good behaviors of Sudesh, and conclude the meeting without hurting his feelings. And constructive feedback. Constructive feedback is providing useful comments and suggestions that contribute to the positive outcome. A better process of improved behavior is provide encouragement, support, corrective measures, and directions.
one way of giving constructive feedback, start with good things. Sir, that particular employee does well and slowly pointing out limitations and checking at that, see things positively and encourage the employee about addressing those limitations, and should not be delivered as a way of provokes hurt feelings, shame, ඒ වගේ ලැජ්ජා සාගර මොකද්ද ඔය මේ කරන්න කියලා එහෙම පටන් ගන්න හොඳ නැහැ. එම ලස්සනට කියන්න ඕන එක දැනෙන්නේ නැති වෙන්න. හරි. ඒක තමයි constructive feedback එක කියලා කියන්නේ. Okay. C. Recent COVID-19 situation has led many of the office work conducted using online methods. Again, working from home කියන එක දැන් ඉතින් ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. List 3 advantages and 3 disadvantages of work from home. The මොනවාද තියෙන advantages? We can spare traveling cost and we can spare traveling time. ඕක තමයි number 1. හරිද? ඊළඟට හුඟක් ආයතන දැන් කොවිඩ් වලින් පස්සේ වුණත් work from home කරන්න ගොඩක් කැමති. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලන්ට ලොකුවට ගියපු building rents එහෙම දැන් යන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්සර රුපියල් ලක්ෂයක් ඕන වුණා නම් building එකක් rent කරන්න දැන් 50000ක rent එකට පොඩි building එකට ගිහිල්ලා සේවකයෝ භාගයක් වැඩට ගෙනනවා භාගයක් ගෙදර කියනවා. අන්න ඒ වගේ. ඊළඟට සේවකයොත් කැමති because they have flexible hours, they can spend more time with family members, so their motivation will also increase. Okay, එතකොට ඒව තමයි ඊළඟට disadvantages තමයි මොනවාද? Since there are no face to face or physical communications, there must be the total outcome or total effectiveness and efficiency may decrease. හරිද? මොකද ඒක boring වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට තව වෙන්න පුළුවන් මේක අර කියන්නේ කොහෙවත් යන්නේ නැතුව ගෙදරම ඉන්න එක නිසා ඒක එපා වෙන්න පුළුවන්. some computer related health issues may occur. මොකද ඔක්කොම online කරනකොට computer related නැති job එකක් උනත් computer එකේ කරන්න වෙන්නේ නේ. දැන් අපි තුමු ටීචර් කෙනෙකු ගන්නවා කියලා. එතකොට එයා කම්පියුටරෙන් කරනවා. එතකොට කම්පියුටර් රිලේටඩ් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. අන්න ඒවා තමයි තියෙන disadvantages. මේ තියෙන්නේ. ඔන්න advantages and disadvantages හයක් තියෙනවා. ලකුණු හයක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තුන නහන් 3 advantages and 3 disadvantages. D. then D එකේ as a result of industry 4.0 revolution, most of the production and services would be automated using intelligent machines. By thinking the positive aspects, briefly explain that kind of new job opportunities would be created as a result of change. This change. එතකොට දැන් මෙතනදී මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් හැම වෙලාවම අලුත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ආවම තව ජොබ්ස් නැති වෙනවා වගේම ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ජොබ්ස් ඇති වෙනවා. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ ප්‍රොඩක්ෂන් වර්කර්ස් ලගේ කියන්නේ අර කෙලිම බෙල්ට් එකේ වැඩ කරන වර්කර්ස් ලගේ ජොබ්ස් නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් අලුතෙන් එන්න පුළුවන් මේ සිස්ටම්ස් නඩත්තු කරන ටෙක්නීෂියන්ස් ලගේ ජොබ්ස්, ඊළඟට මේ කම්පියුටර්ස් නඩත්තු කරන software engineers ලගේ ජොබ්ස්, ඒ වගේ දේවල් අලුතෙන් එන්න පුළුවන්. Okay, even though industry 4.0 would cut off jobs related to production lines, blah blah blah, other jobs professions such as software development, data science, ඒ වගේ දේවල් කියන්නේ computer related ගොඩක් jobs අලුතෙන් එන්න පුළුවන්. As a result of automation, production will increase, the prices of the products increase, and the prices of products may drop. ඒකත් වාසියක්. ඔය කෙනෙකුට එතකොට products access කරන්න පුළුවන්. ඒ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න. Social networks වලින් තමයි අහලා තියෙන්නේ. Such as Twitter and Facebook can be used to spread false or misleading information. වැඩි හරියක් වෙන්නේ ලංකාවේ on a list 4 actions that you would take to verify particular piece of information is true or false. You can copy paste the information or image or whatever the thing on Google and search. ඉස්සෙල්ලා මේක බලන්න. Okay, ඊළඟට ඔය තියෙනවා fact checking services කියලා. fact checking websites තියෙනවා. ඒවට ඒක දාලා මේක fact check කරලා බලන්න පුළුවන් මේක ඇත්ත දෙයක්ද නැද්ද කියලා. ඊළඟට බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ page එකේ ඉන්න users ලා ගාන, මේ මොන විදිහේ users ලාද ඉන්නේ, පොඩි users ලා ගානක් ඉන්න page එකකින් share කරලා තියෙන්නේ most probably
it should be a fake news. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රොෆයිල් එක ඇත්ත ප්‍රොෆයිල් එකක්ද කියලාත් බලන්න ඕන. ෆේක් ප්‍රොෆයිල් එකකින් ෂෙයා කරන බොහෝ වෙලාවට ෆේක් news තමයි යන්නේ. එතකොට check whether this information is coming from reputable way of new agency or blah blah blah. Check the news information with a fact checker. Check the number of followers and news shared by a fake account එකකින් අර කියපු ටිකම තියෙනවා. ලකුණු හතරක් දීලා. බලන්න සාමාන්‍ය දැනීමෙන් උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට cyber bullying. The use of digital technology to threaten, menace, harm, harass or humiliate an individual or group becoming a major issue. For actions that you could take to minimize cyberbullying. එතකොට එකක් තමයි මේ ඕන් නැති messages වලට reply කරන්න යන්න හොඳ නෑ. සහ අර මේ මොනවාද ඒවට අපි කියන්නේ අර මේ flame wars වලට සම්බන්ධ වෙන්න හොඳ නෑ. flame wars කියන්නේ කවුරු හරි මොකක් හරි කියලා දානවා. ඒකට ආයෙ උත්තර දෙන්න යන්න ඕනේ. ඔබ ඕන එකක් දාගෙන ඉන්න සද්ද නැතුව නිකන් ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි හොඳම option එක. ඒක එතනින් එහාට වැඩි වෙනවා නම් we can report to the relevant authority. ලංකාවේ නම් SL cert එකට report කරන්න පුළුවන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. එතකොට තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක එහෙම දැන් ඔය Facebook වල පුළුවන් අපිට lock කරන්න. එතකොට වෙන කෙනෙකුට ඒක බලන්නේ ෆොටෝස් ගන්න ඒවා කරන්න බෑ. ඒ වගේ counter measures අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා සාමාන්‍ය දේවල් මෙන්න තියෙනවා උත්තර ටික. එතකොට දැන් මේ දේවල් ගත්තොත් එමු keep your profile set to private, monitor and update private settings, do not friend or follow anyone who isn't friend, don't accept request or message මං කිව්වා අර ඕන් නැති ඒවට reply කරන්න යන්න එපා. Never share and protect your password and prevent others from gaining access to your profiles. අනිවාර්යෙන් two factor authentication ඒවා දාගන්න ඕන. මොකද නැත්නම් account එක hack කරලා අර මේ ransom එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. Educate yourself and others about negative impact of cyberbullying and report the incidents to the appropriate authorities. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට හතරක් නෙහලා තියෙනවා. හතරට ලකුණු ගාන එකින් එක ගාන වගේ තියෙනවා. There can be more than correct answers. Can't be more than more correct answers. Each correct answer is 1.5 marks. Again, higher than that. Assume that you are developing a virtual reality environment, a virtual world that can be used as a new social networking platform. A 3D humanoid virtual character will be assigned for each registered user account. Based on the user inputs, this virtual character can interact with other virtual characters in the virtual world. As the lead developer of this system, you would like to allow these virtual characters to be simulate several real-world interactions in the virtual world, such as working, playing, blah blah blah. Briefly explain 3 criminal or illegal activities that can be taken place in this virtual world settings. Virtual settings such as working, playing, partying or shopping. The shopping වලදී එහෙම තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් එකක් තමයි කොහොමද payments කරන්න කියලා. හරි. එතකොට credit card details එහෙම නැත්නම් මේ ඒ කියන්නේ fraudulent transactions can be happen. ඒක වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මෙතන. එතකොට ඒ වගේම තමයි කියන්නේ සයිබර් බුලියින් වගේ දේවල් මේකෙදී සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේකේ සාමාන්‍ය වෙන්න පුළුවන් දීලා තියෙන description එකේ හැටියට අපිට එකපාර හිතා ගන්න බෑ. අපි බලමු answers. Some activities can be clear legal, such usage of stolen credit cards. අර මම කිව්වේ ඒක එක ප්‍රශ්නයක්. Some may not be same as in real world real life crimes, such as virtual muggings and sex abuses. In real life scenario, they can cause several mental, physical pain or suffering. There are gray areas as well, such as unfair operation of virtual cases. ඔය වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. බලමු. Best practices of public speaking and presentation. එතකොට මේක හුඟක් වෙලාවට අර communication skills subject එකේ ඔයගලන්ට
කතා කරන දෙයක් තමයි ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ public speaking and presentation. එතකොට best practice. එතකොට public speaking වලදී audience එකත් එක්ක eye contact තියාගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක large audience එකක් වෙනවා නම් you can divide the audience into squares, large squares and make the eye contact. එතකොට හැම වෙලාවම අර මේ තියෙන voice එක එහෙම නැත්නම් topic එක ටිකක් අර මේ attention ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ attention එක ගන්න පුළුවන් topic එකක් වෙන්න ඕන. එතකොට කියන දේවල් සාක්ෂියෙක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් දැන් සමහර දේවල් කියන දැන් මම දැක්කා මේ ළඟදී එක්කෙනෙක් කියලා තියෙනවා ලෝකෙ කිසිම රටක පැය 24ම මේ දවස් 365ම ලයිට් දෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට තියෙන රටවල් හුඟක් ඒවා මේ ලෝකෙ නෙමෙයි වෙන්නේ නැති. ඒ දෙයක් කියනකොට ඒවයේ සෝස් එක කියන්න දැනගන්න ඕනේ. එතකොට අර දැන් හුඟක් වෙලාවට සමහර දේශපාලඥයින් එහෙම කතා කරන සෝස් එකත් එක්ක කියන්නේ. ඒ වගේ තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ හැම වෙලාවම මේ නිකන් comparatively දෙයක් තීරණ විදියට කියන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේ අන්න ඒ වගේ කරොත් තමයි public speaking එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. මේ තියෙන මේ eye contact, deliver an attention grabbing introduction, be creative, make sure to address audience and use evidence for the points you make. ඒවා තියෙනවා. ඊළඟට paraphrasing. Express the meaning using different words. Is considered as a key writing skill. Briefly explain why it is important and list 3 methods that can be used for paraphrasing. Using different words. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් paraphrasing කියන එක දාන්නේ උගක් වෙලාවට අර plagiarism වලින් බේරෙන්නේ නේ. මොකද තව කෙනෙක් කියපු එකක් ඒක තමමුත් කියන්න යනවා නම් හැබැයි ඒක යාගෙම බල්ලා විතරක් නෙමෙයි නමුත් කවුරු හරි මීට කලින් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක යාගෙන් බල්ලා නොයි තමන්ම කිව්වොත් ඊළඟට අරය කෙනෙකුට මේ මගින් බල්ලා තමයි කිව්වේ කියලා. ඒ නිසා වචන අපි වෙනස් කරනවා. paraphrasing වල තියෙන main advantage එක තමයි මොකක්ද? මේක we can avoid in plagiarism situation. හරි. Why it is important? අනිවාර්යෙන් plagiarism. 3 methods that can be used for paraphrasing. එතකොට paraphrasing වලදී කරන්න පුළුවන් use of new words කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මොකද්ද word order එක paragraph order එක වෙනස් කරන්න. ඔය වගේ දේවල් තමයි කරන්න පුළුවන්. Changing the vocabulary කියන words වෙනස් කරනවා using synonyms. Changing the word class, shift between verb, noun and adjective and changing word order and more. තමයි කරන්න පුළුවන්. Okay. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. මේකේ එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ C එකක් ගැනීම B එකක් ගැනීම කියන එක හරි ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් එහා දේවල් කරන්න මේකේ හොඳට මතකයේ තියෙන්න ඕන.